говорит, я не мразота. Ха. Нет, не ты, игра тупит. Чё, вебка? Не знаю, просто хотел врубить. Десятина? Она есть. Че, не видно? Я вебку поменьше размером сделал. Ну, хотя, в принципе, она, по-моему, нормального размера. Так, если вебка что-то будет закрывать, сразу кричите. Я к квизу готовлюсь, играю в классику. Кто мы? Стример всегда общается со зрителями так, как будто их много. Это признак профессионала. Так, ты нахер ведешь? Нет, я веду. Нам нужно это. Преступность останавливать. Ты где, черт? О, идет. Как будто игра орет. Я хочу громкость музыки убавить. Она прям что-то прям супер громкое. Все, сохранилось? Сохранение данных. Не отключайте питание. Сейчас отключу пипец питание. Спасибо, тварь. What are you talking about? Adrian dumped on her and was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. А что это, мы уже приехали? Окей. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Хулиган. Хулиган, уля. Патрульный хулиган. Здравствуйте. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son Да, of a давай. bitch anyway. Я этого и добивался. Так, бейсбольная бита. Это оружие убийства. Явно. Совпадение. Ну ладно, совпадение так совпадение. Что тут? Сначала мы все осмотрим. Property of Dewey Bros. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Stealing the wheels is for amateurs. Новая улика, пропавшее колесо. По-моему, пропавшее колесо — это отсутствие улики. Профи разули бы тачку у себя в гараже. Возможно. Знаков, ой, то есть знаков, номеров нет. Угу. We'll have to use the registration to trace the owner. Must have taken the flag as a souvenir. Пропавший аргентинский флаг. Packard Clipper 122 47-го года. Консулат General of Argentina. Registration fee $15. Плюс-минус написано или что это? Плюс 1. Короче, понятно. Какой-то консул аргентинский. It's owned by the Argentinian embassy.
Empty. Все. Что-нибудь еще есть? Мяч, стаканчик. I don't think so. Все, мой напарник тоже ходит и рандомные бутылочки осматривает. Игра говорила, что музыка будет тише, если я найду все улики. Но что-то я не заметил, чтобы она убавилась. Так, хорошо, ладно, давай пробей по штучке. Ты уже знаешь, типа, какие у них должны быть номера? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanic workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks for your help. Больше ничего не видно. Может, эти кирпичи они использовали для... Не, вроде все. Надо теперь с челом поговорить, наверное. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Не знаю. Сомнения по поводу... Потому что гаечный ключ от братьев Дьюи. Ладно, сомнения. You're sure it was 3 Hispanics? Not some local kids you're looking out for? Hell no! Little sons of bitches live around here. I'd love to see them in juvenile hall. But you got your wires crossed, son. Фак, я обосрался. Крестик. Нет. Подозреваемые латиноамериканцы. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Тварь. Ну и рожа. Так, ну нахер сомнения. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Ладно, тут галочка, окей. Автомобиль, с которого сняли What запчасти. exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Окей. Why did you take the license plate? Me? Well, what I do with license plates? You saying I have them?
Фак. Нет, но он же наврал. Мне нужно про аргентинский флаг сказать. Scratching around in that book won't prove nothing. Чё, блин? You should show me some respect. Обосрался. That's enough for now. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation. Let's hope you've given us everything. Jacob's dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Надо было сомнение нажимать на то, что все открутили. Я же реально не могу ничего предъявить ему. Стекло разбито, кстати. Блин, не сюда, нет, не смотри. Разбитое стекло. Это нормально? Нет. Ну разбили стекло, чтобы угнать. Я не хочу все это читать. Выйди назад. Нахера вы мне все это прокручиваете еще раз? Вы что, издеваетесь надо мной? И главное, это не скипается. Короче, все, мы здесь все сделали. Прекрасная работа. Можем ехать. Упс, царапал твою прекрасную This has машину. got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. KGPL to any unit, to 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2, identify. Что мне там сказали? Я не успел прочитать, но в принципе не важно. Что-то происходит, надо ехать. KGPL to any unit, to 459, they're now at 267 South Main. Unit to handle code 2, identify. 11K responding. Go ahead, KGPL. No, you pennies is hiding from me. Боксинг плеер. Find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation H? Чего? Свечей для геморроя? Ooh-wee! Benny's give me speed. Что это за магазин? Чего ты так задумался, Кол? Get the hell down from there, you lunatic! Давай драться. You really need to lay off the pills. All right. По-моему, захват это какая-то имба. Он всегда работает, и 2 удара надо сделать, и все. Куда бежал, непонятно. Complete a brawl without losing your hat. Наша машина вообще. Damn maniac! Goddamn maniac.
Не втиснулся. Долбаные старые толстые тачки. Да куда ты прешь? Фига, туннель прикольный. А чё, в смысле ты работаешь? Я смотрю, время уже без 10:08. Какого хера ты все еще работаешь? Ну, я просто на время не смотрел. У тебя теперь, ну, типа, дольше рабочий день? Надо лечить твою эту... Тихо! Автосалон братья Дьюи. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Ля, какие колеса. Ля, Кола Кинг. Можно? Нельзя. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Нет. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. А, это типа по именам, да? А что мешало преступнику взять чужие ключи? Габриэль Дельгадо. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Junk. Not everything here is going to be relevant. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. Чужие детальки трогаю. А зачем ему свечи, если он в заду ковыряется? If you don't mind, we have a few questions. Так, гаечный ключ, использованный при A угоне. wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Наверное, да. So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Неправда? В смысле? А чё ему врать? Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here.
В смысле, тварь? Ты должен знать вам локу. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Ну, хоть что-то. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Что он мне сказал? Поехали обратно. А поехали обратно. А что там? Там что-то важное? А, может, можно поговорить по поводу... Хотя хз, я даже не знаю, зачем нам ехать обратно. Сложная игра какая-то. Сложнее, чем ту, которую я дропнул. Разворот. О. Виталий, ха. Drop that money one more time and you're a goner. Sorry, Hotel mister. band. Just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! У него пистолет, он сказал. Найс, переводчики. Да ты не мешай мне, напарник херов. Куда он побежал? Тырим машину. Быстрей! Все, не садись, я один поеду. На спортивной машинке. Пошли, Биг Мак, включен рояль с сыром. Просто рояль включен. Сказал he have a gun. Да, он сказал he has a gun, но у врага был дробовик, а перевели у него пистолет. Я про это и говорю. Что они переводят, не глядя. Это про то, что говорил этот чувак, который при переводе осуждает все эти. Вооруженная. Я сразу на поражение. Нахер их, короче, арестовывать. В жопу. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Дробовик это не ган. Дробовик это ган, но дробовик это не пистолет. Понимаешь? Логику. Логику чекаешь? Садись, садись. Да я сяду. Нет, я за рулем. Тихо. Все, наконец-то сели. Садись. Запрыгивай. Ган — это оружие. Да, по-английски сказали все правильно, а по-русски нет. Slow down.
Но если быть точным, ган — это огнестрельное оружие. Холодное оружие нельзя было бы назвать ганом. Холодное оружие назвали бы weapon. He has a weapon. Drop the weapon. No. Тихо! Братишка, покури, я не знаю, там, расслабься. А что здесь надо сделать еще раз? Еще раз поговорить с Чубриком? А, он уже свалил. А, нет, вот он сидит. Йоу. Those no-account beaners used to own the whole of Los Angeles, but we ran them off. А зачем мы How about you get on with catching them? сюда еще раз приехали? А зачем мы сюда еще раз приехали? Опять сейчас буду эту хрень читать 100 лет. Как будем смотреть Барби? В смысле, как? Как мы будем смотреть Барби? Да там ничего нет. Чувак, подскажи. What do you think? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see? Он бросил книгу? Нифига. Что за бред? А, он еще какой-то паспорт аргентинский сперва или что такое. Хуан Франциско Вальдес. Stanley Mercer. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. А, он типа мальчиков совращает. Да, я понял. Не надо мне все переводить. Прям как будто хочется это самое. Торренты запрещены на Твиче, поэтому я их осуждаю. Слава богу, мне разрешили закрыть долбанную книжку. Ура. А чё, можно с ним потрындеть еще раз? Слышь, сучка, ты, блин... Ну ладно, нельзя. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Я поеду, ясно? And I'll read your report back at the station. Я поеду. Я поеду. Куда завел уже? Сучка. Ты, твою мать, напарник мне или кто? А что происходит? Слышь, отвали. Просто свали. Я хочу сесть за руль. Слава богу. Да я 2 раза уже победил. Это...
Я победил. Что? Игра не сохранилась? Okay, so we have the owner of the vehicle. Я не хочу, пожалуйста. Можно все это пропустить. John Madsen by R&I. О, мне дали закрыть эту херню. Слава богу. Игра 47-го года, капец, реально, походу, так и есть. Можно расслабиться, пока они трындят. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. ГГ четко разговаривает. Он полицейский. Ему надо четко разговаривать. Если полицейский разговаривает нечетко, он хреновый полицейский. Погнали. А ты чё, не хочешь уходить? Что ты еще хочешь мне сказать? Да, позанимайся физкультурой. Дурак, я с тобой поговорить хочу, иди сюда. Any ideas? Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Я так и знал. Я просто не понимаю, почему флажок все еще здесь. А может сначала к этому черту сгоняем? Не, поехали сначала к Дельгадо. What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is y and horizontal is x. Well, that's clear as mud. Third dimension would be z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. Scoffed at the idea of talkies in color. Look. 3D кино. Всех распугает, ясно? Бля, трутся уже какие-то черти рядом с домом. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? That's the cop in the newspaper. Чё я так просто вошел? Какой он сказал, квартира третья какая-то. Вот она. Hello. А беременная? Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. The broad. The broad. Какой невежливый. What the fuck? So how far along are you, Anna? Nearly 20 weeks.
Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Что тут еще есть? Слава Аргентине? Возможно. Чуваки, которые ездили в Уругвай на шоу, они сказали, ну, они поехали в Аргентину еще, типа, просто потусить там. Сказали, что там гораздо круче, чем... они еще были в Бразилии, типа, что там граница. Они были в Бразилии чуть-чуть, и в Аргентине чуть-чуть, ну, и в Уругвае в основном были. Сказали, что Аргентина вообще гораздо круче, чем все остальное. No good to me. Nothing significant. Так что говорят, что Аргентина тупо топ. Они только что жрали вместе. Значит, она его будет покрывать. Тут что-то было, не? Ладно. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Тут даже предположить нечего, типа она просто даже не скрывает. Стоп, а в этой из книжки есть имя Дельгадо? Почему я не могу ее посмотреть? Получается так, сомнение. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done Но это nothing неправильно. wrong. Сейчас мне скажет, нахер, я послан. Я послан. Да, неправильно, конечно же. Почему я не могу посмотреть эту записную книжку? Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Но тут-то легко. Почему иногда ни хера не понятно, а иногда все понятно? He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Отстой. Maybe check out back too. This punk has something stashed somewhere, I know it. Как глянуть в эту херню? Вот у меня есть улики. Записная книжка. И почему вот перечислены имена? Почему я не могу глянуть, какие имена? Что-то говно. Забрал бы с собой. А вот она, тут ПР. Diplomatic license plates.
doesn't appear to be connected. It looks like Valdez gets his wheel back. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Опять я вот хз, ну... Ну, сомнения, Then пускай tell us будет. where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you. Ну ладно, 2 из As far as we're 3. concerned, Окей. this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for crime. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. That's the cop from the newspaper. Continue the response. Что-то не проехать, что ли? Как я сюда заехал? What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Что это за улица? Тупики со всех сторон. Кроме одной. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk. Christ alive! You know, this isn't a tank, Phelps. Не танк. В смысле? Мы что, не на войне? Мы на войне против преступности. И это танк наш, полицейский. Jesus, Cole! Maybe I drive better if you shut the hell up. А чё так много машин на улице? Просто какой-то мега хот-род против, короче, лохов каких-то. Естественно, он выиграет. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. Ему помогают, что ли? Я думал, вы боретесь с ним. Step on it, Phelps. Take him out. Delgado is our boy. Forget the others. Come on, get on Greenway. Get the red floor.
Что-то он ни хера не гонщик, походу. Воу-воу-воу-воу, нифига здесь воды. Lay into his wheel arches. Come on. Enough games, Phelps. Take this guy out. Да я не могу. На! Этого было недостаточно? Колесо катится. Фига, прикол. Здорово. Живой? Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Пец. Ввязался в какое-то гей-знакомство и недоволен, что его трахнули. Я даже с чуваком не поговорил, и его уже выгнали за гомосексуализм. Я просто скипнул часть задания. Я не ожидал даже. Я думал, мы сейчас поймаем пацана, поговорим с ним, потом поговорим с чуваком. И потом уже завершится все дело. А не, нифига, просто скипнулось. Допросив генерального консуля Вальдеса, вы, быть может, установили бы и личность вора, и его мотив. Я и так все установил. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Молодец. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants Совершившая наезд машины. Жертва наезда. Кафе Урея. Смотрите кафе Урея.
Скачанные открытые для этого дела можно запустить из меню повтора. Скачанные. I'm telling you, it'll never stick and you'll get roasted. And he still confessed. I don't want to be rude, but I ain't got time for talk. Gotta still got down. Looks like the DA is going to press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes conviction. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Hello. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. Странно, что он не говорит, что это не нужно мне. Landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Так. Так, он что-то там страховку какую-то оплатил. Если он сдохнет, кому-то заплатят 16 тысяч баксов. Addison has life insurance. Не тебе. Ну да, вряд ли тебе. «36 лет, женат». We can notify next of kin. Женат, да? Угу. Женат, и есть какая-то мега-страховка. Понятно. Да, целый $1 в кошельке. $16 это не так уж и много. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Так, окей. Careful where you're stepping, Phelps. Whoa. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Body traveled a good 20 feet. This blood is a long way from the body. The car must have been going like a bat out of hell.
So the driver managed to brake before the impact. It's all yours, detective. Все? Так, давай поговорим с моим напарником. Напарник, иди сюда. Help me out. Witness statements next. Okay. We know we've got the girl as an eyeball, but we should check the bar as well. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Показания. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Ну, допустим, да. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Описание машины. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Она шарит? Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Окей, подслушанная ссора. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman, that's all. Ну, теперь у нее рожа другая. Пускай будет сомнение. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Так. Что тут есть интересного? Известный психотерапевт сообщает настоящий прорыв терапии. Угу. А, стоп, что? Там можно было что-то еще сделать? Оу. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? Чё так тихо? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ля, доктор Менгель. Харлан Джей Фонтейн. Пипец Фонтейн. Прям как в Биошоке. Найдена газета, 1 из 13. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective?
Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Наезд на пешехода. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Вранье. Тут ругались. Why are you lying, Lynch? What are you covering up? Is that the best you've got? You expecting me to confess to being the driver? I'd suggest you speak to someone who saw what happened. I'm about done speaking to you. Что? Как? Почему? Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Так, ну вот такое простое его выражение лица, это правда, да? Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ну, на истине у него было другое лицо. Что значит сомнение? Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. Короче, нужно... Я знаю, как нужно делать так, чтобы вообще все было супер. Нужно, короче, на первом вопросе юзать интуицию и смотреть на рожу. И ты будешь знать хотя бы одну его рожу. Так, совместные деловые планы. Who knows? I just served the drinks. Опять. Опять сомнения. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help. Ну ладно, обосрался с первым вопросом. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Чего? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Бля, там зеркало рабочее в игре. Cole Phelps, О, 2011 год. Рабочее зеркало. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks. Чекайте зеркало. Looks like we caught a break on this one. Только оно какое-то странное. А, оно под углом висит? Да. Нафига? Чё тут покер? В покер играете, да? So this is why everybody comes to Ray's. Здесь нет никаких улик. Может, мы закроем им их прекрасное заведение? Нажмите, чтобы использовать интуицию для поиска улик. А мне надо?
Подождите, стоп. Я сначала поговорю с Чубриком. Доу, скажи мне. We've got to track down that Lincoln, Phelps. We find the car, and then we nail the driver. Больше ничего нет? Кайф. Это к делу не относится. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. Нажмите, чтобы поговорить. С кем? So what next? We've got to track down that Lincoln, Phelps. We find the car, and then we nail the driver. Надо вот с этим челом поговорить, сказать. Тут, короче, нож лежит, бро. We'll check in with you. Okay. I'll get him onto a slab. Should have the report soon. Thanks. Устал работать? Правильно. Ты должна была устать работать 2 часа назад. А, это не моя машина. Моя машина вон там. А что такое? Почему я нажимаю Shift, и он начинает идти пешком, а если отпускаю, он бежит? Дом Шелтона. Или по очереди, по порядку. А то меня что-то обосрали в прошлой миссии. По очереди или нет? Так. Но это владелец машины. Гоп владельцу машины. Он же нам не объяснит, что случилось. Или объяснит. Ладно, насрать. Lucky break getting the partial ID. These cases are usually dead in the water after 24 hours if no one comes forward. Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. Заставила маму идти в ближайший табачный покупать мне доделку. Ты послала маму за доделкой? Как она тебе ее купит? Она шарит в них? Или ты сказала, типа, вазол и все? А вот и тачка. Лол. С фоткой вкуса. Ужас. Реально. Не это. Я не фанат твоего решения. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Куда ты? That coward thinks he can run from everything. Бери Lost Mary. Воу, людей чуть не позбиваю. Куда ты? Lay into his wheel arches. Come on. Я чуть людей не убил. Ужас. No wonder he killed someone driving like this. Enough games, Phelps. Take this guy out. Да я его уже жестко покоцал, он должен был встать уже. Don't let that asshole get away.
Он без двери. That's it. Cuff him and we're done. Hands behind your head. How does a vehicular manslaughter rap А лосмари не sound, вкусная? Ну, надо вкус найти. I admit it, I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Leave the coroner and the paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Okay. You become all heart at the prospect of paperwork, don't you? Так. Известить миссис Паттисон. Да она шарит. Она его там ножом пырнула. Меня за эту музыку забанят. Тихо. Кстати, у нас полицейская машина, а что поменялось? Ой, я думал, это правая полоса. Это, блин, туннель для поездов. Или для трамваев, не знаю. Наверное, для трамваев. Вряд ли поезда вот так по улице будут ехать. Хотя, я видел где-то в интернете видос, где, короче, дома, значит, идут. Две стороны домов. И типа... Удерживайте X. Не хочу. Где, короче, идут дома, между ними улица, и по этой улице поезд едет. Прям между домами. Полицейский запрашивает помощь. Shots fired. Стрельба. Он так спокойно стоит. Прямо в доме? Нет. Ну, типа по улице, между домами. В доме прям поезд, это что-то слишком крутое. Я такого не видел. Да, просто застрели его. У меня почему-то персонаж бежит без шифта, а с шифтом медленно идет. Ну ладно, похер. Нам сюда? Нет. А, нам сюда. Напарник, без меня не иди. Кого-то убил, сука. Ну все, никакой пощады. Put the weapon down now. Такой. Есть такой дом. Прикол. И что, им нормально? Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. Да, put your weapon down. Ну, потому что gun — это не официальное словечко, мне кажется. Ну, типа, полицейский не будет gun говорить. Ну, или будет, но... Они, типа, взаимозаменяемые, но, например, weapon... Ну, weapon более универсальное слово.
Понимаешь, не каждый ган это weapon, но каждый weapon это ган. Вернее, нет, наоборот. Не каждый ган это... Не каждый weapon это ган. О, не каждый weapon это ган. Но каждый ган это weapon. Вот что я на это скажу. Why aren't we using the siren? Я убил человека. А, не, он живой. Все, можно ехать дальше. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Мисс Патефон. Такая довольная. Она вообще не расстраивается, что у нее муж умер. А можно сначала дома смотреть? Вроде музыка не играет. О, что-то есть. Так, это я уже видела. Оксидол. У нее тоже хавка на двоих сделана. Это важно? Can you tell me what happened? Сучка. What's Ладно. to tell? He got hit by a car and now he's dead. Ты откуда знаешь, что он умер? You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Но там все еще... Мы еще не заюзали страховку жизни. Они бабки хотят собрать. Наезд. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Так. Она, значит, смотрит, водит глазами и улыбается. Давайте завязаем интуицию. Убрать ответ. Это не ложь. Значит, сомнение. Expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. О, значит, это сомнение, где она такая, типа, улыбится и глазами бегает. Пойдем поиграем? Так я уже играю. В смысле, мне дропнуть прямо сейчас? Причина ссоры. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Так. Но это не сомнение. Ну, допустим, я скажу, что ложь. Что я ей могу предъявить?
Хрен знает. Она сказала, что мы всегда ругаемся. Но это правда ведь, правильно? Что они всегда ругаются. Ладно, истина. Gonna need more than that. Like I said, Lester was a great guy when he was winning. A really sunny, bright guy. Trouble was, he hardly ever won. And when he lost, he was an evil son of a bitch. Это было, сука, это было вранье. А что я мог ей возразить на это? Когда говоришь ложь, надо предложить улику. А я понятия не имею, что там, типа, просто ссора? Было видно, что вранье, да, но что я ей скажу в ответ? The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Ну вот теперь она врет, и я знаю, что сказать. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Я просто, если я хочу нажать ложь, то мне нужно придумать, какую улику им сунуть. А я не придумал. Вот и в этом-то и проблемка была. Он у меня почему-то бежит без шифта. Ну, то есть он просто сломя голову бегает. А мне не надо позвонить? А куда мы теперь поедем? Домой? Или в морг? А, мы сейчас в морг поедем, узнаем, что, короче, он умер от ножа. Или куда? А ехать-то некуда. А что делать? Мне позвонить надо? Мне не надо позвонить. А, у меня просто не появлялось, и я подумал, что нельзя. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Just one, Detective, from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks, ma'am. Who drove me up to Mohawk? Ой, засмотрелся на карту. Трамваи такие жирные просто. Всем патрулям, срочно. Пошла, давай. А куда пошла-то? Опять всякие там эти самые смотреть, да? О, может есть трудности перевода на этот... на кыш бандита. На LA Noire. They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Блин, он сам бежит. Непривычно, пипец. Куда? А, вот туда. LA
LAPD! Cop, making a run to the car. Stop him, Phelps. Throw out the guns. Чувак. А чё, мне надо назад за машиной бежать? Где мой напарник, который меня должен был, ну как-то, на подхвате, так сказать? Чем мне их сразу убивать, что ли? Я, конечно, могу их просто обоих убить. Найти подозреваемых написано. Так. Задержать подозреваемых. LAPD! Find some cover! Making a run for the car. Stop him, Phelps. Останови его. Ну, я могу их так остановить. Но это, по-моему, какой-то отстойный варик. Остановить подозреваемых. Я просто всех убиваю. Или это не считается за убийство? Ну ладно. Окей. Блин, опять какая-то развязка непонятная, хер пойми. А я могу просто по... Ой-ой-ой. Нормально, нормально. Try hiring a lawyer. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Я первый. Я знаю, почему в этой игре нет навигатора по карте. Потому что тогда еще не придумали навигатора. Логично?
Окей. Keep LA safe, drive safely. Нет. Это не для меня. Bradbury Building. На самом деле, конечно, жестко, что разрабы сделали такой огромный город. Типа вроде бы open world и все такое, но игра такая типа вроде линейная, супер максимальная. Army surplus. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon. You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. Твою мать. Look out, more of them. Put them down. Я косой. Я все выстрелил промахи. Ты где? Я уже юзаю Deadly Force. Ты хочешь высунуться? Напарник прям передо мной выбегает, когда я стреляю. Ты чё, в Counter-Strike не играл, что ли? 11 King calling KGPL. I've been involved in a shooting. Suspects are down. Need an ambulance to 540 West 9th Street. It's code 4. Notify a supervisor in the corner. Roger, 11K. All units be advised, suspects are down at 540 West 9th Street. Shooting at Uncle Sam's Army surplus is code 4. Сейчас я... Далее, хай, еще раз. Собрались однажды имперские штурмовики в Лос-Анджелесе. Но я так себя ощущаю. Я залил первый видос на YouTube и просто в названии написал, что я первый день на работе, а уже в морге трупы не помещаются. Потому что на первом стриме я не знаю, сколько я народу убил. Человек 20. Причем все эти задания, вот эти вот побочки, типа, когда ты едешь и принимаешь от диспетчера задания, в них, по-моему, во всех чувак в конце умирал. Один раз... Почему здесь тупик? Один раз чувак самоубийство совершил, так что я его не убивал, но они всегда умирают, короче. Jesus Christ! Are you asleep over there or what? Нормально, нормально, я ее чуть-чуть зацепил за платье, даже не за тело. Она живая, жива-здорова, как говорится. Она скажет, что я мразь, меня уволят. Кстати, я не знаю, я никого не давил еще. Грозная музыка. Здравствуйте, это опять мы. У нас есть к вам... Sorry. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions.
It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Стояли, смотрели. Стоям, сучка, стой. Тварь. Sabo, stop or I will shoot. Oh my God! Last chance to surrender, Sabo. Как-то я медленно бегу, я должен догонять его. Хотя бы чуть-чуть. You stay back. I'll ice this one, I don't care. Put the weapon down. I'll ice now. this one, I don't care. Fucking ass. Господи. Я думал, я попаду первым выстрелом. Я даже решетку сзади открыл. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Ну и нахер его. Какая разница, как его убьют? На электрическом стуле или пуля в голову? Правильно? So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. Такой улыбается, как ребенок. Detective, I like that. Keep up the good work. Golden Boy. Найдено улик 9 из 9. Капец. Ну, пешеходом $0, ясно? Все, я никого не сбил. Еще один визит в кафе у Рэя, и вы бы узнали, что Лерой готов на все, лишь бы избежать тюрьмы. Да? То есть смысл возвращаться в те места, которые зачеркнуты в записной книжке? Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Ну вот он и избежал тюрьмы. А если бы мы знали, что он типа готов на все, мы, может быть, посадили бы его в тюрячку. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word. Где выход? О. That bum took a swipe at me, I put him down with my sack. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having a death. Strewn all over the front pages.
Что мне там сказали, что какая-то тачка из угнанных, типа, была найдена где-то там или что? Да. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 West 2nd Street. Enough games, Phelps. Take this guy out. По скрипту повернул, найс. Я промахнулся. Извините, господа. Мне каждый раз говорит, бахай типа по колесам. Типа, как я тебе бахну по колесам? Я могу пострелять по ним там, но все остальное, это что я ему сделаю? Или вы думаете, если я ударю по его машине, то она вдруг ехать перестанет? Give it up, LAPD! Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Я вам ее раздолбал, мистер. Так, автосалон, Клифф Харрисон. Что-то там, 47-й год, 2400 нихера. Кайзер Фрейзер. Манхэттен. Радио. Радио дополнительные 50 баксов стоит, охереть. И этот прикуриватель за $1. Так. Так, I am the legal owner of this car. У нас найдутся вопросы к служащему автосалона Кумпса. Извините, мистер. Удачи. Угнанный автомобиль. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Так, ну, как будто бы, да, он же только что показал на бумажку, все вроде хорошо. Так, значит, спокойное лицо, истина. And the ownership papers? From the same place. Так, автомобиль, Калифорния, сертификатов, ownership, Клифф Харрисон, engine number, Кайзер Фрейзер 6. 47, Манхэттен. License fee. Serial number. Так. А тут все совпадает, типа в бумажках-то. Хорошо. Так, спокойное лицо — это истина. Мотив для бегства. No, nothing like that. Так, но у него ни хера не спокойное лицо, поэтому я нажму сомнение. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Так, окей, хорошо. Информация о покупке. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Так, опять спокойное лицо. Правда, значит. He made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? You know who my father is? Так, а нам не нужно позвонить в эту
I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ля, политиков обосрали. Политики вам деньги платят, менты. Вы должны их защищать. Paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Uh-huh. I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes. I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Блин, мне кажется, он немножко его бесит, что у меня всякие заслуги там в жизни есть и все такое. Я не удивлюсь, если он каким-нибудь предателем окажется. Скажет: ты меня вечно меня тут затмевал, тварь, я тебя ненавижу, сдохни, ублюдок. И убьет меня. Или жену мою. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. That's a joke too, son. Он, можно сказать, Джокер. Here it is. Got the original pink slip there too. Pink slip. А тут по-любому что-нибудь не совпадает. Откуда мне знать, что? Джин Арчер? Значит, у него подделка была. Он же Клифф Харрисон. Харрисон. Клифф. 146 North Fremont Avenue. Харрис Форд. Харрис. Нажмите, чтобы внимательно изучить. Чё, Кумс, Ричард Кумс. Так, подпись. Короче, понятно. Имена различаются. Это предыдущий владелец? Думаешь? Он сказал, что он предоставил мне копию того же, что было у пацана. Ну, то есть пацан сказал: вот у барыги есть копия этого документа. Мы такие: окей, приехали, а у него в копии другое имя. А здесь Клифф Харрисон. А, ну может быть реально предыдущий владелец. Harrison's purchase receipt was legit at least. Квитанция правильная, типа. А вот это что такое? Ownership. Сейчас узнаем. Я что-то даже как-то не понял.
прошлый это владелец или нет. Он сказал, это Original Pink Slip. Original. Original. Что значит Original? We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Так, подождите, я хочу зайти в улики. You boys sure you got Ой, what you стой! came for? Стой. Улики. Так. Свидетельство. Подлинное свидетельство о регистрации ТС, выписанное на имя Клиффа Харрисона. Подлинное свидетельство, выданное Джин Арчер, проживающей по адресу. То есть 2 свидетельства. Копия чека. Чек, удостоверяющий продажу двухцветного Кайзер Фрейзера в автосалоне Кумса. Угнанный автомобиль. Хз. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Так. Он спокойное типа лицо, смотрит прямо мне в глаза. Повязаю интуицию. Чтобы наверняка. Ага, несомнение. Ну, значит, истина. Или сейчас окажется, что это ложь, а мне нужно было предъявить ему этот... Ну, что Харрисон купил. Хотя он знает, что Харрисон купил. Он знает, что я знаю, что Харрисон купил. Истина, короче. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash. А, он у нее тачку купил. Man has to watch his cash flow. Он у нее купил машину. I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Да, он купил у нее машину и перепродал чуваку. Как-то так, да? Так, описание подозреваемой. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Так, но он опять пялится мне прямо в глаза. То есть правда. Хотя головой что-то шевелит. Хотя нет, правда. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Окей, ладно. Связь с марки. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Так, опять он пялится прямо на меня. Спокойно. То есть тоже правда, да? Ну ладно. It says Marquee Printing. You ever heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Окей. Так, информация о платеже. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Так, теперь он по-другому себя ведет. Мы спросили про дату, когда он отдал чек. Так, банковский чек, выписанный на имя Джин Арчер при покупке поддержанного автомобиля. Он ей отдал чек в пятницу, мы не знаем, какая дата в чеке стоит. Копия чека выдана автосалоном. Ну ладно, тогда сомнения. Ну, потому что предоставить нечего ему. Не-не, пацан еще пока пускай сидит. Так, хорошо, сомнения. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Окей, ладно. Значит, вот эта вот поза, которую я не запомнил, это было сомнение. Подозрительная сделка. All above board. Yes, of course it was. Но это ложь. Но что я ему скажу? То есть, если я нажму на ложь, то что я ему предъявлю? Мы ему сказали, что это все типа... Все по-честному, все по чесноку.
что делать? Ну, типа, мне кажется, ложь. Но что сказать? Ладно, нажму ложь. You're lying, Coombs. You knew the car was stolen. You have some sort of crystal ball tucked in your jacket that can help you prove it? Ну вот, нужно доказать, что он знал, что машина угнанная. И как? Нажмите, чтобы сменить тему разговора. А чё, у него лицо меняется, если... You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Но он на чеке как-то по-другому себя ведет. Это связано с... Я не знаю, что здесь. Похер, пускай будет чек. Ну нет, стоп, мы говорим о том, что он знал, что тачка краденая. Цена заниженная, да, окей, хорошо. А как я это докажу? Банковским чеком? Или просто чеком? You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Ну нет, не банковским, наверное. Или может чеком ему законтрить ложь? То есть банковским чеком или чеком? Ну ладно, похер, нажму чек, если неправильно, то не страшно. Сука. Обосрались. Обосрались. А что надо было сделать? Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Сука. I'm stumped. Ideas? Please, Phelps. I'm begging you. Get the information out of this place so we can leave. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Блин, а что надо было сделать? Ну, последнее же тоже было ложь, да? Или это было сомнение? Может, последнее было сомнение? Типа, если пруфов нет, то надо нажимать сомнение. Cole Phelps, badge 1247. А пруфов, блин, не было никаких. How can I help, detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Any messages? James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Не знаю. Но как будто бы, типа, у него точно было лицо... Так, поехали в типографию. Или Норт Фремонт Авеню. Надо сначала эту тетку найти, правильно? Пойдем найдем сначала эту тетку. Если мы ее не найдем, поедем в типографию. Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. It doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Twice as fast. Even the hardest one. It's a luxury that any woman can afford. Just a few cents a cake. That's thrifty. With its it's a home secret. Ask your grocery for it at brand soap today. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Empty.
Should have known that Archer broad would have given us a false address. Ясно. We should go to the station. Значит, This Belasco guy has to say. значит, такого дома нет. Это тоже теперь типа уликой считается. Так, поехали в типографию. Сейчас спросим у них, типа, настоящий этот чек, Pink Slip. Они скажут, это херня, это вообще не мы печатали. И тогда... Что тогда? Тогда опять это все лишь против этой тетки. Улики. Не против продавца. Сорян, бро. Типичная авария. Я тебя не видел. Да вы... Марки принтинг ко. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Что-то он мешкается. We'll keep it in mind. И все, это весь разговор, а вопросов как позадавать ему. Что за прикол? Может, сюда потом надо приехать? Well, I trust you've got all that you need. Походу, да. Походу, хер тут я что найду сейчас. Ну, типа, вряд ли тут что-то снаружи. Или... Может... Тут целый фургон краденого? Нет? Походу, тут ни хера нет. Го в полицию. Ладно, наверное, в типографию потом поедем. We've got a siren for a reason. Detectives, Belasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Need a drink. I got the jitters again. Во второй комнате. I gave his wife a tap. I said all's fair in love. Секретарь. Фильм-рум. А, интервью рум 2, вот оно.
crummy bastard. Чего? James Belasco? Что-то I want a военный, что ли? lawyer. It's my car, and I got the proof right here. Take a look for yourself. Точно такая же херня, да? Только не написано, что марки. Джеймс Беласко, Chevrolet 4. Седан. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Как ты узнал, что подделка? Печати нет? Там внизу печать была на этой, на предыдущей. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Прям сразу вот так сходу. Он назвал его перегонщиком угнанных автомобилей. А как я это докажу? Подлинное свидетельство выдвижено проживающему по адресу Норт Фремонт Авеню 146. Опять Норт Фремонт Авеню 146. То есть у него тоже на левый адрес. И у Арчер, и у Беласко оба, короче, этих самых на вымышленный адрес. Значит, ложь. Потому что он там не живет. You were taking the car to Coombs' car yard. He gives you cash, and the cars get new papers. Who the fuck is Coombs? What are you talking about? Вымышленный адрес. Give me a lawyer. I'm tired of talking to you. Почему нет? Ну как? Ну почему? Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Я тоже нажму ложь и нажму You're a liar, James. нажму адрес. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Как нахер? Как? So that's why you both have the same address printed on Ну your хоть lease это, slip. блин. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? You had a chance to В чем прикол? Belasco. Почему первый вопрос 10 неправильно? years when you get out. Он мне сказал, что у него настоящие бумаги. Я понял, что бумаги говно. И законтрил ему. Не сработало. Technical services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Но мы уже туда ездили. Ну, теперь у нас, конечно, есть что ему предъявить, сказать, типа, вот какого хера. На один и тот же адрес. Не, я не знаю, короче, как нахер. Spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Куда? Говорит, беги. Успеешь за минуту. Погнали. Точно успею? Ну, нормально, всего один квартальчик пробежать. Или как это называется? На машине было бы быстрее. Сигналку врубаешь и все. Western. 'Western. 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 'Western.
take a little while longer, madam. I understand you, but LAPD. thousands wouldn't. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Блин, ну и чё ей говорить? У меня там этих улик триллион. Я не знаю, на что нажимать. На вымышленный адрес? Да я уже обосрался с этим вымышленным адресом. Завязаю интуицию. Сейчас мне уберут сомнения. Ну, истину убрали. Хорошо, ложь. You're lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip was not real. Look, this is all just a big mistake. Нет, I неправильно. don't want to talk anymore. Just let me go. Неправильно. Ну, блин, тут я не понимаю, какое место логика идет здесь, в этой игре. Типа, это доказательство, что это фейк. Потому что адрес не настоящий. Разве это не доказательство? How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Такой Джеймс Беласко. А как я ей докажу, что он ее знает? Свидетельство... ну, окей, допустим, я еще раз нажму ложь. И выдам свидетельство. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did. А, нихера. Я даже не слушал ее. Anyway, I don't know him. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address. Lizard high. Slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Перегонщик угнанных автомобилей. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Ну, тут она уже не врет. Ну, как в смысле тебя отпустить? Пошла нахер? Сомнения? Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Ты сам? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Я иногда не понимаю эту игру. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Там что-то случилось на улице. He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. А зачем тебе тату? Да хера надо. Хорошие татухи до хера стоят. Бесплатно тебя сделают говно собачье. Которые ты потом будешь убирать за уже платно. Чё, го в типографию еще раз. По блату. Да не делает тату-мастер бесплатно. Ты знаешь, сколько времени татуха стоит, нужно сделать, чтобы время, которое ты тратишь на это?
Little did she know her feminine charms were Если даже against the impenetrable он действительно делает бесплатно, то кто-то платит за тебя. Тогда это уже другой вопрос. that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. There's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know, I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Капец, чуть бабку не убил. Девку какую-то. Куда? Где Лока-то? А, вот он. You know we've got a siren, Phelps. Я был одноклассник художника, пока мы учились, я всегда калил и вбить тату и говорил, что у него так. И мы вот 5 лет не общались, надо встретиться, и он тату бьет. We have some questions for you, Mr. Lightball. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Так, ну, в принципе, наверное, можно ему предъявить все эти документы. Они все настоящие и напечатаны им, но они используются для угонщиков. То есть он печатал для угонщиков. Где они еще могли взять, кроме как у него, правильно? Если они все real deal. Значит, ложь? Ну вот он типа глазками бегает, оп, не смотрит на тебя. Отворачивается, моргает. Короче, надо запомнить дерьмо. Ложь. Парень сказал за идею и веру в него, за банку пива мне чего угодно набьет. The chief of police is a very good friend of mine. Так, документы. A very heartfelt and Опять genuine неправильно. apology is in order from you, young man. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Сомнение. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully Поживаю, нормально. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. В смысле, я полиция. И чё нажимать? Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. 58 Industrial. Bigelow. 58 Industrial. Bigelow. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments.
Блин, я не понимаю, типа, чё за бред сраный? С ним больше нельзя поговорить? Как, типа, мне интересно знать правильные ответы, типа. Какая логика в них? Какая-то запутанная миссия, миллион каких-то чеков, и типа каждый раз, когда ты говоришь, что кто-то врет, у тебя просто выбор из миллиона улик, которые все абсолютно одинаковые, и ты такой типа, а какую выбрать? Там 3 чека, 3 каких-то документа, копии этих документов, еще какое-то говно, и ты сидишь, и у тебя просто огромный список перед глазами. И если ты выберешь неправильно, ты проиграл. Ну, не проиграл, конечно. Но, типа, отстойно быть неправым, потому что ты просто запутался во всех этих штуках. А чего вы пушки подоставали? I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. А почему мы с пушками заходим? Что за бред? Короче, какая-то стрёмная миссия, она мне не нравится. Все очень странно. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Throw out the guns. А это мой? Что-то взорвалось. Чел с автоматом. У меня дырка в спине. Он наверху? Я не понимаю, где он на карте. А, ты чё, невидимка нахер? Как ты вообще здесь прятался? Фига, он классно так, типа... Там кто-то еще наверху. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Так. Гордон Лайтволл. Что это такое? Квитанция о доставке. Key printing company. There's nothing like going direct to the source. Это какие-то лотерейные билеты? Betting slip. А, Looks like Mr. букмекерский. Lightfall has been on a losing streak. Ясно, Лайтфолл проиграл кучу бабок в каком-то... на ставочках.
А вот эти настоящие легит, как говорится. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Опять я сейчас не буду знать, что нажимать. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Ну, типа, вот смотрите, видите, да? Вы видите это дерьмо? Посмотрите, сколько у меня всякого говна здесь. Брали истину. Да и так понятно, блин, что это не истина ни хрена. О, еще и убрались эти. Документы на авто. Найденные у подозреваемых. Ну, давайте нажмем ложь. И нажмем на документы. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquis. Ну, они настоящие, да, но типа... Джин Арчер призналась в том, что участвовала в угоне автомобилей вместе с Беласко. Она еще, кстати, про его имя говорила. Может, нажать? Похер. В жопу. Organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C out on the streets. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Странный квест, короче. Мне не нравится, когда у меня так много улик. И они все какие-то одинаковые абсолютно. И какие-то абстрактные, типа... Девка там что-то говорила. Это улика. А что она там говорила? Она, например, говорила, что она доставляет тачки для Бигелоу. Это разве не доказательство? Это дерьмовая улика? Девка призналась, что она доставляет машины для чувака для этого. Нет, это херня, оказывается. Дерьмовая улика. Блин, говно. Не, мне не нравится это задание, оно отстойное. Так, стопэ, нет. Дерьмовый квест. Как его идеально пройти? Как можно до всего... Ну вот, первого раза проходишь, как можно додуматься? We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Надеюсь, следующее задание будет нормальным. А не вот это дерьмо, типа. Триллион бумажек. Как это, типа, бюрократия, а не детективное расследование. Просто бумажки, 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 какие-то разговоры, бумажки, разговоры, бумажки, и все. Приходишь к чуваку. Здорово, я хочу задать тебе вопросы. Задаешь, он врет. А все, что ты можешь ему предъявить, это куча бумажек. Бумажек. Это даже типа...
такая херня, типа. Я вот не понял, кто ставит адрес вот в эти бумажки, кто его туда заносит, этот адрес. Если бы я понимал это, то, может, я бы хоть что-то... Потому что я ему предъявлю бумажку, типа, вот смотри, здесь адреса фейковые, а он такой, только это же не я их ставлю. А я должен был это знать заранее. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. И чё говорит? Я вот не знаю, я с самого начала этой миссии ничего не знал. Ну, он-то правду говорит. Что он действительно доставил, да. Как бы тут претензий быть не может. Сомнения, короче. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that what you want? Save it for the suckers, detective. You'll get nothing from me. Неправильно. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Чё? Как? Where shall I start? With the 2 GTA suspects we had to let walk free? Or with the female suspect, who I am reliably told, slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another case. Дал задание какое-то ублюдское абсолютно. Сам виноват. Просто идиотское задание. А как? А как? Я вот... Типа, оно закончилось, задание. А я до сих пор не понимаю, что, куда, кого. Правильные вопросы 12 из 18. Типа, я большинство вопросов правильно ответил, но нифига, этого недостаточно. Бигелоу бандит, но не дурак, а с достаточным поощрением он, возможно, дал бы показания против Лайтфолла. Каким поощрением? Где там нажать кнопку «Дать взятку»? Там такой кнопки нет. Найдено улик 15 из 18. Что я не нашел? Где я не нашел? Тут место-то, где искать улики, было просто, ну, минимум. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Чатик, почему мне не помогаете? Надо вместе решать. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? The Chevy Style Line took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I say we bust in there and find the goddamn evidence. See you later, fellas. Try not to work too hard.
You dancing with the bird. A tear to my eye watching my caterpillar grow. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I was breaking the code. Ну, вообще, да, типа, основной прикол игры в том, что, типа, надо смотреть на лицо чуваков, когда ты с ними разговариваешь, и понять, типа, врут они или нет по лицу, но абсолютно непонятно. Есть. Как-то заехать. Stop just ahead. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Ой. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can start the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Hey, out of the way, bub. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Ну что ж, надо все осмотреть. Нельзя обсираться больше, да? Что-нибудь нашли на месте преступления, пацаны? Mrs. McAfee, we would Ладно. like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar У нее, with some of у my- нее это молния Can you tell на us what лбу. happened here? Она Гарри Поттер, блин. You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Но улик-то нет. Водитель заявил, что ее накачали наркотиками и хотели убить. Шевроле Стайлайн, съехавший с откоса и врезавшийся в рекламный щит. Ну, истина. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are cute, detective. But a little too naive for my taste. Неправильно. Что? А почему я должен был в этом сомневаться? Почему? Почему я должен был сомневаться в первом же заявлении жертвы? В первое же заявление жертвы я уже сомневаюсь. Почему? Как спуститься? Здесь? Почему? Ну в каком месте это сомнение? В каком? Что меня должно было натолкнуть на мысль, что я должен сомневаться? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the truck. And that isn't even the best part. Мне нужно было сначала сюда прийти. Сначала прийти сюда, а потом разговаривать с этой бабой. Порванные трусы. Найс, надень их себе на голову.
torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Смотри, блин, Фелп, сейчас твою сперму найдут на нее. Dear Джесси, please, Dear, come home. Так, милая Джесси, прошу, если беспокоишься насчет отца, то зря, он все простил. Угу. Он, конечно, очень вспыльчивый и гордый, но для него ты по-прежнему его любимая. Маленькая девочка. Я знаю, что он жалеет о том, что наговорил тебе. Дорогая, ты хорошая, приличная девочка. Голливуд не для тебя. Мне самой когда-то было 15, я мечтала, как Клара Боу, так, платье и целоваться с красивыми мужчинами. Угу. Я потом выросла, что там, что принесла... Блин, я не успеваю. И ты это поймешь. Я уверена, что тетя Джуни приглядывает за тобой, но все равно волнуюсь. Мир бывает очень опасен для юных девочек, особенно если у них в голове одни звезды. Смотреть на звезды приятно, но однажды они могут ослепить тебя, и тогда ты не увидишь того, что происходит под самым носом. Эмма и Молли очень по тебе скучают. Эмма стала такая хорошенькая, а Молли похожа на прекрасный бутончик, прямо как ты в ее возрасте. Им нужна старшая сестренка, которая будет за ними присматривать. Дорогая, милая Джесси, возвращайся, очень прошу, я боюсь за тебя. Меня не покидает чувство, что должно случиться нечто ужасное. Я плачу по ночам. Любящая тебя мама Камилла Хэмилтон. She's a long way from home. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Понял. Чё? Чё скажешь? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Что-то я не знаю, как-то... Ну, я поговорю с ней, кто. Кто она такая? Она какая-то тетя какой-то девки. А где вторая девка? Ее увезли? Пострадавшая пассажирка. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Судя по письму, это правда. Или это опять сомнение? Короче, правда. Похер. And she's your protege? You could say that.
Yeah, that's a nice way to put it. Неправильно. Бутафорская высушенная голова. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Она теперь совсем по-другому себя ведет, но если это ложь, я ни хера не могу сказать. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Это было сомнение. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. И чё? Не сомнение. Истина, пускай. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Тоже неверно. У нее на два сомнения были разные абсолютные эмоции. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you were under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Вообще, хз, я не понимаю. Я не понимаю, что им говорить. Они мне говорят, типа, абсолютно какую-то инфу, которая мне ни о чем не говорит, и я должен как-то это контрить. Офигеть. I'm at a loss. I want to make sure that kid is all right. Come on, Phelps. Central Receiving Hospital. KCPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Чувак, давай ты поведешь. Мне надоело ездить. You drive. I need to go over the case notes. Я не врубаюсь, не знаю, что-то трудно стало. Было просто, стало трудно. Как я должен догадываться до всех этих вещей? Какие должны быть предпосылки? Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No. Feeling better since this morning, I don't Jessica? need to be manhandled by a A doctor. little. I need my lawyer. My head still feels sweaty. Hey, where is the telephone? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Вообще ничего не произошло вчера. Водитель заявил, что ее накачали наркотиками и хотели убить. Порванные трусики найдены в сумке Джессики Хэмилтон. Письмо матери. Ложь. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. I'm tired, detective. Я не знаю, что нажимать. Please, just leave me alone. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me.
You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Are you going to sign him out? Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Did the mother leave already? How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Is it going to take a long time? That's correct. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time Просто я to уже act like буду a grown. нажимать рандомно, даже не думать, потому что тут думать смысла нет. And lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? You should think about going home, Jessica. Увольняйте You're mixed меня. up with people who will treat you like Я plastic дерьмовый trash. детектив. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. Что скажешь? What now? Let's get out of here, Phelps. Написать по Don't worry. своему собственному желанию или как? Или дожидаться, пока уволят? This town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Суки задолбали гонять. Каждый вечер. Какие-то уроды гоняют под окнами. Ой. Ballard is definitely up to something. Он на красный проехал. Можно ее просто посадить за это. Easy, Cole. Better back it off. В аварию попал. Get in there and see what she's up to. Goddamn boys, having a season in hell. И чё? Видите столик, где лежит газета? Сначала мне написали «спрячься за дверью», я за дверью стоял за дверью, и мне потом сказали, что я проиграл. А чё, мне не сказали, что надо войти? Я же не знаю про это, про эти ваши псевдоправила вот эти вот. Сказали бы типа «зайдите внутрь» и не как бы... Мне нужно дождаться, пока она сядет.
начнет звонить, потом войти, потом найти столик, где с газетой, и сесть. Get in there and see what she's up to. Игра трудная стала. Broad has socks in it this year. Baby? No! I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! I'm gonna be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Воу, здесь это инвертированное управление. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his body. What did you make of the kid? Did you believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting. You're a goddamn menace! Нормально. Камонскер, ха. А вот мне некому пожаловаться на то, что эта игра какая-то странная и трудная. Поэтому пожалуюсь тебе. Не играй в эту игру. Она как бы норм, но, господи, тут я не могу понять логику. Когда я задаю вопросы людям. Ужас. Не собирался правильно. Лучше поиграть во что-нибудь, где не надо думать. Хотя нет, тут даже дело не в думании. Типа, я когда играю в какие-нибудь другие игры, где надо думать, вроде у меня все в порядке с головой. Я вроде не супер тупой. Но здесь я вообще просто, типа, я вообще не вижу логики, абсолютно. Как? Ты просто не видел, что происходило в предыдущих двух заданиях. Да и в этом тоже в начале все то же самое. То есть, мне что-то говорят. Мне говорят что-то, и мне нужно понять, истина, ложь или сомневаться. И я вообще не понимаю, как выбрать, потому что они мне говорят, ну, какую-то абстрактную херню, и у меня какие-то абстрактные улики, и я такой, здравствуйте. Ах ты, сучка. А, он это, разбивает блок. Окей. Вернее, не блок, а как захват. Тот встал. Бежать. Ах ты, сучка. Ты чё, его не засофтил его? На. Sleeping Dogs в миллион раз лучше, чем эта игра. Там хотя бы все понятно.
Тут ни хера непонятно. Просто сидишь, смотришь и Are you injured, Mrs. не Bishop? понимаешь, что происходит. Those horrible, awful men. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes, yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for Вот врет она или That's нет perfectly сейчас? normal, ma'am. Take a moment while we look around. Yes, thank you. Just look at this mess. I doubt it. This doesn't pertain to the case. Seems irrelevant. Doesn't look like anything. Марк Бишоп передает Лорне Хопгуд чек на $20 тысяч. $20,000. Кто такая Лорна Хопгуд? Don't think this is going to help us. Шляпу поднял. Гей Cowboys. Presented to Mark. Седло. Седло уликой является. This isn't what we're looking for. Don't think this is any use to us. Looks like the old movie set downtown. Великая Вавилонская Great стена. Wall of Babylon. A replica of a replica. Not much help. Not sure this means much. Circumstantial. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. There's the set. Hollywood's own little piece of Babylon. Офигенное занятие. Да-да, я понял. Где мой напарник?
Здесь? So what next? Now all we need to know is who were those goons and why were they tearing up the floorboards in here? Ask Mrs. Bishop. Глория Бишоп. Незаконное Those вторжение. men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Вот что мне делать? Да я понятия не имею, врет она или говорит правду, или что. Я вообще просто ноль, у меня 0 предположений. Она изи может говорить правду, а изи может врать. Одинаково, то есть вероятность абсолютно одинаковая. Типа, это связано с его новым кином, а он меня не посвящает в свои дела. Откуда мне, блин, знать, посвящает он ее в свои дела или нет? Откуда? Я понятия не имею, что надо нажимать. Типа, надо смотреть на лицо, но только у нее лицо обычное. Или необычное. Откуда мне знать, какое у нее лицо обычное, а какое необычное? Если я сейчас нажму, и вот я хочется нажать истина. Но это будет не так. Это будет неправильный ответ. Нажму сомнение, это тоже будет неправильно. И ложь тоже будет неправильной, потому что, блин, я все нажимаю неправильно. Не посвящает. Ну, короче, ладно, я не буду нажимать истину, я нажму сомнение, просто потому что, типа, я не знаю, сомнение. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. О, я правильно нажал. Местонахождение Бишопа. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. То же самое. Ну, пускай сомнения. You are complicit in all of this. Не могу запруфать, не могу диспруфать. And you go along with it. I need to find your husband. Why'd you come to Hollywood, detective? Handsome young man like you might find a little something in the movies. You've never thought about it? No, I haven't. Well, then you must be the only person in this burg who hasn't. We're born into temptation, detective. It's character that determines what we do about it. Это было неправильно. Это было неправильно. Да и хер с ним. Чек на $2000. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ну, она не врет, она мне задает вопрос. Как можно сказать на ее вопрос, что это ложь? Это вопрос. Вопрос не бывает ложью. Что? Я не понимаю эту игру. Ладно, ложь. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Да ничего у меня нет, у меня есть только этот чек, и все. Что за говно? Looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Это было правильно. Но при этом это все было неправильно. He's a big boy, detective, and so are you.
This is Hollywood. There's always a deal to be done. Ой. Я не понимаю. Мне надо позвонить. Я же ничего не узнал. Phelps, 1247. Куда он звонит? Звонит. I need a location on a silver screen prop store. А. Он нашел рандомную фотографию и решил поехать в локацию, которая находится на этой фотке. Это почему? Почему он так решил? Это тупо. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. А еще я уже запутался в количестве людей в этом деле участвующих. Уже сколько? Две девки, раз, два. Потом какой-то адвокат, 3. Потом вот эта девка, 4. Ее муж, 5. Муж другой девки, 6. Плюс в чеках указано, что он кому-то там платит, это 7. У этого того, кому он платит, есть тоже супруг, это 8. То есть в этом деле оно только началось, а в нем уже 8 человек. И вы думаете, что я запомню все их долбаные имена и как кто с кем связан? Серьезно? Я чё, вам этот самый? Искусственный интеллект, что ли, все это дерьмо запоминает? Еще 2 каких-то громила, которые вломились и разбомбили все. Это еще уже 10 человек. Че-то как-то отстойненько пока что. А что я ни хера не понимаю. Как я могу расследовать это дело? Я ничего не понимаю. Кто с кем замутил, кто кому что заплатил. Причем, типа, окей, ладно, это начало дела, да. Я в начале дела, не обязательно, ну, как бы, в начале дела я, естественно, ничего не понимаю, потому что я только-только начал. Но от меня уже ожидают, что я буду знать, говорят мне правду или нет. Как это делать? Ничего себе, медведь. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of Ruth Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. У него здесь кастинг-хауч, судя по показаниям девки-то. А мне надо улики искать? Или просто идти за ним? Я не буду за ним идти. Так, ну тут вроде ничего нет. So, you coming? Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Сразу наехали на чувака. Мы еще даже ничего не знаем. Я знаю, ну, судя по тому, что та девка сказала, что тут и не просто кастинг проходит, а какой-то секс-кастинг проходит. Каким-то образом я должен до этого додуматься. А что мне здесь брать надо? Что это? Какой-то, какие-то крема туда-сюда.
Optimistic, Cole. А, зеркало. Не настоящее. А как мне? Я понимаю, что это не настоящее зеркало. Как его это? Того. С этой стороны дырка есть. Такое же зеркало. Там камера видна. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Так, ну это головы такие же, которые я видел. Еще одна голова. О, таблеточки. В таблетках при передозировке немедленно обратитесь к врачу. 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Так, еще одна голова. Можешь сразу ее положить. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Нужно понять, как туда пройти. Да, надо шторы убрать. А, нет, за ними стена. Да. Нет! Нет, нет. I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Ну? С улицы зайти? О, здесь фейковая стена. Кек. Внимательно изучить. Че его изучать-то? Ни хера ты с ноги дал. Так, бутылка валяется. Комната со скрытой камерой. Что-то там Бишоп. Катушка пленки. Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Джессика Хэмилтон. Это как он ее трахал? Посмотреть можно? Пусто. What happened to the film of Hamilton's screen test? Короче, кто-то ее нахер трахнул, потому что он трахнул ребенка. Кто-то не хотел, чтобы его посадили, стырил пленку и зачищает следы. Но только... А, еще и нахер в туалет можно смотреть. Вообще зашибись. Полный набор. Так, а это типа не улика? Ну все здесь получается. Так, ну тут он красит головы эти. Газета. О, можно посмотреть заставку. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up.
I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? Yeesh. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Открыто. Люди рядом сидят. Угу. Ну, пока я про этого чела ничего не знаю. Короче, все, я осмотрелся. Просто я уже... Мне даже, типа, вот... Мне не хочется с ним разговаривать, потому что я не буду знать, что говорить. Do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Ну вот он типа не говорит, что он не видел. Но как я могу сказать, что это правда или неправда? Марк Бишоп в последнем разговоре сказал, что едет на съемки. Контейнер для пленки с пометкой Марк Бишоп, Джессика Хэмилтон пустой. Катушка с фильмом «Барабан джунглей», продюсер Марк Бишоп. Доказательство того, что Марк Бишоп платил деньги, чтобы скрыть свои скандальные похождения. Фото Бишопа и Хопгуда на фоне здания серебряного экрана с русалкой на фасаде. Так. Ну, прувнуть, что он его видел, что он его давно не видел, я не могу. То есть, я не знаю, истина это или ложь. Значит, сомнение, правильно? Чего интуиция есть? Так, 25,5% игроков выбрали правильный ответ после того, как они воспользовались интуицией. 25% выбрало правильный ответ после интуиции. То есть нахер интуиция ничего не даст. Интуиция скроет, короче, истину, и останется сомнение или ложь. На ложь нечего предложить, значит сомнение. Короче, в жопу сомнение. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with Ну, the это vice. неправильно. Well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Возможно, надо было сказать, что это ложь, и предложить как улику, как доказательство эту пленку,
что типа она отсутствует. Но это ни хрена не доказательство, это отстой. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Че, это истина? Пускай будет истина. You're delivering props to jungle drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Первую херню тоже правда, что ли, говорил? Но это тоже типа... Royal advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is gonna get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Что происходит? Я ничего не понимаю. Нормально? А мне надо от них убегать? They really don't want anybody getting to Bishop before they do. Я от них не убегу. Они, ну, вообще не отстают. Да как от них отвалить? Вернее, как от них уехать? Беги, дурак! Keep it steady. I'll try and bust his tires. I can't take the shot from here, Cole. Make a move. We're sitting ducks here. На, говно. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice.
Жесть. Какого года игра? 2011. А что? Хера они декорации построили, жесть. There's the slippery bastard now. No. God damn it! Тогда, получается, помню ее по журналу «Игромания». Фига ты жесткий. 11K calling KGPL, requesting assistance at 8 in Francisco, the abandoned movie set. My partner is pursuing suspect on foot. We're trying to help you, Code 3, Bishop. KGPL. This is all a big mistake! It's us or McAfee's boys, your choice. I didn't do anything! О, платформер. Сейчас пнет меня, конечно. That's enough! That girl made it all up! Он пока бежит, кричит всякие вещи, которые только еще больше из-за них он погрязнет в уликах против него. Я, может, даже не знаю про то, что он какую-то девку насиловал. А он уже просто... Он бежит такой и говорит: это она все придумала. Я могу его остановить? А, вот так. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. Выпьешь, I know да. another way out of this place. А где мой напарник? Должен был их задерживать. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. It's this way. McAfee doesn't make the rules. Стреляйте по бочкам, чтобы разрушить стену. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Jump! PD, you're making a big mistake. Come on, it's this way. Hit him from this distance. Без меня еще и поцелуй. Is this really the best McAfee's got? А, наверху.
А, я не достреливаю тупо. А как мне к ним попасть? Они же на другой стороне. Спуститься? Пускайся давай со мной. Просто руки задымились. I don't want to die here. Those barrels at the base of the elephant column. They're full of gasoline. Shoot them quickly. Да. Fall down. Find some cover. А, твою мать, полетел. Follow me. We need to get him to the car. There's an army of them. Stay down. Что мне хп мало? I should have known that bitch was trouble. Че все прячется? Get him to the car. I can cover you from here. You're almost there. Элементы. Stay in cover. Ты чё? Я чуть мента не убил, блин. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for snatch, rape, and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You developed such a Я reputation. так дерьмово это дело расследовал, а меня тут хвалят. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Предыдущую миссию я вообще завалил, он на меня наорал. Сказал, твою мать, мой босс, там, меня мэр там вызывает. Короче, ну там, ну ты классическая херня из кино про детективов. Мэр сжимает мои яйца. Просто в тисках. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. Этот чел стрёмный, 100% он какая-нибудь мразь. Почему ни в одной игре нет, или даже в кино нет таких чуваков, которые супер стрёмные, но они оказываются добрыми? Почему всегда, типа, сразу видно, что он мудак, и он оказывается мудаком? Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? get a table ready for you then. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Лён какой-то злой, он на наркотиках сидит. He was my only real friend, Harlan. We went through it all.
You realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Просто жесть, нахер он мне все это показывает. Хочет показать, какое все просто прогнилое. Правильные вопросы 5 из 13. Окей? И мне сейчас скажут: дело закрыто? Хорошо. Да еще и повысили меня. Я ни хера правильно не отвечал, а меня повысили. А в прошлом задании у меня было 12 из 18. 12 из 18. И я провалил его. Как это, блин, работает? Ладно, наверное, все, надо заканчивать. Полгода спустя. Red Lipstick Murder. Опять то же самое место? Кровь так смешно брызгает. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. У меня повысили до убийства, а у меня, блин, практически все мои предыдущие дела. В нем можете патрулировать улицы, реагировать на все происшествия. После перевода в новый отдел в этом режиме я не успел прочитать. Ну, в общем, все. Хватит на сегодня. Игра не будет сохранена. Да. Так, все, выйти.